students, how are you? I hope you are fine. Welcome to a new class. Bueno, en esta clase únicamente voy a hacer la introducción de algo que aparece en la práctica que vas a estar realizando y es el pasado del verbo can. ¿Ok? ¿Qué verbo era can? ¿Para qué lo usábamos? Para hablar de abilities or for ask for permission, o sea, para hablar de habilidades o pedir permiso, ¿sí? Bien, a ver, lo recordamos en unas frases muy simples. Tom can play the guitar, but he can't play the piano. This is, here we are talking about ability. Can I borrow a pen, please? Can I borrow? Pedir prestado. Can I borrow a pen, please? Here we are asking for permission, ¿sí? Acá en este hablamos de habilidades. Tom can play the piano, but he can't play the guitar. Y aquí estamos pidiendo permiso. Excuse me, can I borrow a pen, please? Can I go to the bathroom? Bien. Esto está expresado en tiempo presente. ¿Qué pasa en el pasado simple? En el pasado simple, can es could. Pero más después, mucho más adelante, van a ver que solamente lo puedo expresar así en el pasado simple. En otros tiempos verbales vamos a estar utilizando la expresión to be able to, ¿sí? I am able to, I will be able, pero por ahora solamente sabemos que can en pasado lo decimos could, ¿sí? Vamos a ver algunos ejemplos. Bueno, veamos ahora algunos ejemplos con could. When I was young, I could swim very well, but now I can't. When I was young, here we are talking about the past, ¿ok? Acá hablamos del pasado. When I was young, cuando yo era joven, I could swim very well. Podía o sabía nadar muy bien. But now I can't, ¿ok? Esto es una diferencia entre el pasado y el presente. In the past, I could swim, but now I can't. Mozart. This is a famous musician, okay? Mozart could play the violin at the age of 5. He could play the violin at the age of 5, okay? Él sabía tocar el violín a la edad de 5. También podemos utilizar el could en el caso de pedir permiso o solicitar algo, nada más que es una manera más formal. Yo te puedo decir, can you tell me your name, please? Can you tell me your name? ¿Puedes decirme? O could you tell me your name? ¿Podrías decirme? Es mucho más formal. Can you tell me your name? Could you tell me your name? O si pedimos algo, por ejemplo, en una cafetería. Excuse me, can I have a cup of coffee? Please, can I have a cup of coffee? O could I have a cup of coffee? ¿Puedo tomar una taza de café o podría tomar? Y al igual que el can, el negativo es couldn't, y al igual que el can lo pasamos adelante para preguntar, ¿ok? Can you speak English? Yes, I can. No, I can't. Could you speak English when you were a child? Yes, I could. No, I couldn't. Very easy, ¿sí? Ahora vamos a hacer una práctica del pasado simple, una práctica bastante extensa. Como les digo siempre, si vos estás haciendo este curso realmente como un curso de inglés, no deberías pasar por alto esta clase y vamos a trabajar con was y were y con el pasado simple del resto de los otros verbos. Va a haber una práctica de could también y después un reading, una historia contada en pasado.
y te vas a dar cuenta cuánto has avanzado con aquellas primeras lecciones donde tan solo estabas viendo pronombres personales y el verbo to be, y ahora ya poder interpretar un texto completo y cada vez un poco más complejo. Y después hay un listening. Los listening son súper importantes que los hagas para que aprendas sobre todo la pronunciación, la buena pronunciación, y que en tu casa lo podés repetir tantas veces como quieras. Las lecturas también, vas a ver que yo te aconsejo, yo las leo y que vos también en tu casa leas, ¿sí? Si realmente querés aprender inglés, si estás tomando esto como un curso de inglés. Ahora, si vos tomás cada una de mis lecciones como un refuerzo para el tema que no entendiste, bueno, no es necesario que lo hagas. Por ejemplo, vos en el secundario, estás en el secundario y no entendiste cómo era la diferencia entre can y could. Simple, yo te lo explico y con eso es suficiente, ¿sí? Eso es lo único que te pido que tengas en cuenta. Bueno, vamos a comenzar entonces a hacer una revisión ya bien profunda del past simple, ya sea con el verbo to be, con el can, que les acabo de enseñar. Por lo tanto, también comprende el there was o there were, el verbo haber en pasado, el verbo to be en pasado, el can en pasado y el pasado simple del resto de los otros verbos. Ok, let's start. Choose the correct words. No voy a estar ya haciendo traducción de nada, ¿ok? Bien. Choose the correct words. Where was a word? Where were you yesterday afternoon? Oh, y pusieron, I was at the library. No, you weren't. The library wasn't open. Were you at the shopping center? No, I wasn't at the shopping center. Okay. I was with Sienna and we were at the cafe. Why? Was or were there a party? Was there a party or something? No. The football match? No. It was the football match. We weren't very good. Thanks to you. Thanks to you, gracias a ti, thanks to you, there were only 10 players in our team. There were only 10 players in our team. Bien, lo voy a leer de manera completa. Where were you yesterday afternoon? Oh, I was at the library. No, you weren't. The library wasn't open. Were you at the shopping center? No, I wasn't at the shopping center. Okay, I was with Sienna and we were at the cafe. Why? Was there a party or something? No, it was the football match. We weren't very good. Thanks to you, there were only 10 players in our team. ¿Qué había pasado? Se olvidó de que tenía el partido de fútbol. There were only. Hubo solamente 10 jugadoras en nuestro equipo. O jugadores en nuestro equipo. Ok. Complete the sentences. Write was, were, wasn't, or weren't. Bien. Okay. There was
Oh, qué poco espacio. Well, there was a football match yesterday. There any sandwiches at the cafe. Bien. ¿Qué pasa acá? Esto va a ser afirmativo, negativo, figura any. ¿Mm? Entonces, any se usaba para las oraciones negativas. Así que vamos a poner, vamos a sacar las propagandas. There wasn't o there weren't. There weren't. There weren't. Ay, me lo pasó abajo. There weren't any sandwiches at the cafe. There was a science class yesterday. There snacks in the kitchen. There were snacks in the kitchen. There any juice. This is negative. Juice, uncountable noun. So there wasn't any juice. There are lots of people. There were lots of people in town on Saturday. Write affirmative or negative sentences. Use the correct form of was or were. They, students, know teachers. Bien, van a ser dos oraciones. La primera, they were students, they weren't teachers. ¿Ok? Usando was y were. This book, interesting, not boring. A ver si se dan cuenta cómo es el ejercicio. This book was interesting. So, it wasn't boring. ¿Ok? ¿Se dan cuenta cómo hay que hacerlos? ¿Sí? They, Japanese, not American. They, después ustedes lo van a seguir completando. They were Japanese, they weren't American. We were in the cafe, we weren't at school. Tweety, do you remember Tweety? Tweety was a bird. He, ok, he, lo toman he por el nombre. He wasn't a parrot. Write questions with was or were. Ok, esta sí la vamos a trabajar. Where were you yesterday? Ok, question mark. They at the cinema. Esta empieza con was or were. Were they at the cinema? Were they at the cinema? Who, your favorite actor? Okay. Who was your favorite actor? She, a math teacher. Bien, esta comienza con el verbo. Si hablamos de she, was or were? Was she a math teacher? ¿Fue ella una maestra de matemática? When, con la palabra born, ¿recuerdan? I was born, yo nací. When, con they, were they born? When were they born? He famous in the 1940s. Ok, he, no, es cierto que era una pregunta. Was he famous in the 1940s? Ok. Complete the test with could or couldn't. Bien. O sea, el verbo can, can't en pasado. When I was young, hay que entender primero el contexto para saber si va a ser afirmativo o negativo. When I was young, I played the guitar. It was too difficult for me. Demasiado difícil. So, I couldn't play the guitar. In 1950, people
use mobile phones. Couldn't. En esa época, they couldn't. At that time, there wasn't mobile phones. They couldn't use mobile phones. Mozart played the piano when he was 5. Yes, he could. Mozart could play the piano when he was 5. Peter played tennis last Monday. He had broken his arm. Se había quebrado el brazo. So Peter could or couldn't. Couldn't play tennis. You swing when you were 10. Bien. ¿Cómo vamos a hacer la pregunta? Obviamente en afirmativo. Could you swim? Could you swim when you were 10? I read the book 3 times, but I understand it. I read the book 3 times, pero I could or couldn't. I couldn't. I read it 3 times, so I couldn't understand it. Si se olvidan un apóstrofe, una letra, le va a dar que está mal, después recuerden. My friends and I swim when we were 8. Bueno, esta la vamos a hacer afirmativa. Could, supongo, porque puede ser también. Couldn't. I lift this box. Levantar esta caja. It was too heavy. Era demasiado pesada. So, I couldn't. Cuando no conozcan, por ejemplo, lo que significa este to, busquen en los diccionarios, ¿sí? Porque van a ver que si el to está al final de una oración, significa también. She's a teacher and I am a teacher too. Ahí significa también. Pero si está delante de un adjetivo, es demasiado, ¿sí? John didn't need a calculator. He do very difficult sums in his head. He could do very difficult sumas in his head. Ok, les voy a dejar a ustedes para que completen, aquí con was, were, wasn't or weren't. Vamos a otro, es bastante extenso, pero es muy bueno para que ustedes después lo hagan en su casa antes de que nosotros pasemos a otro tiempo verbal. Rewrite the sentences in the past simple. Este también es fácil. ¿Qué teníamos que hacer? Bueno, acá directamente es oración afirmativa. Listen es un verbo regular. Listen to music. Vamos a la segunda. Están en presente simple. I don't like animals. Si la paso en el pasado simple, I didn't like animals. The chameleon changes color. Okay, the chameleon change its regular color. You travel by car. You traveled by car. ¿Por qué pongo doble L? Porque la regla gramatical dice que si tengo consonante, vocal, consonante, al igual que en el continuo cuando agregamos la ing, en el pasado pasa lo mismo, doblamos la última consonante y ponemos ed. Fabio doesn't stay here. Fabio didn't stay here. They don't watch TV. They didn't watch TV. I called my dog Rico. I called my dog Rico. Ven como yo automáticamente sé que es regular y porque los aprendí de memoria. María go to school. María go is irregular. Went to
school, sí, y sí se puede aprenderlos de memoria. You see the bank robbery. You, the past of sees, saw the bank robbery. We don't make our beds this morning. We didn't make our beds this morning. Okay, next. Make questions, then write the short answers. Okay. Acá hay que ordenarlas. Hago algunas. A ver, did. Empieza con did. En mayúscula. Did. Did your friends go? Ay, no se ve bien lo que se escribe. To the cinema on Saturday. On Saturday. Question mark. Y es, ven que tiene un tic, es afirmativa. Si tiene una X, negativa. Entonces, yes, coma, they did. Bien, y así van a seguir, ¿sí? Comienza con did, quizás tengan algunas, no. No, pero son todos para short answers, o sea que todos van a comenzar con el did, ¿ok? Ordenan las palabras y hagan la respuesta. Complete the sentences with the past simple. We not watch. We didn't watch TV. We listen to CDs. Computers not exist. Didn't exist. Ya saben que cuando uso los auxiliares, el verbo 200 years ago. My grandmother loves Italy. She traveled there a lot. Bueno, y así van a trabajar con todo. Cuando tienen el not, we didn't explore. Bueno, ¿ok? I ate a large lunch, so I'm not hungry now. Ahora, complete the story with the verbs in the past simple. De nuevo, we had a great day at the beach yesterday. Some people swam in the sea. Bien, lo que van a hacer es completar. Ustedes tienen el listado de verbos que les di, donde están los verbos irregulares, y también les compartí la clase pasada la lista de cómo se pronuncian, ¿ok? Entonces, si yo acá me fijo, sé que el pasado es swam. Bueno, ¿cómo lo pronuncio? ¿Ok? I, en lugar de fall, I fell, ¿sí? Into the water. Y una vez que lo completan, practiquen la lectura. Practiquen la lectura, ¿ok? Bien. Cuando figure el verbo be, recuerden que el pasado es was or were. It was hot. So we bought some ice cream. Ahora, lo voy a completar y lo voy a leer. Vamos a hacer así. We had. Primero nos fijamos el verbo, lo completamos. Vamos a hacer eso. Played. I went. Lo hacemos rápido. My sister made. My parents sunbathed. Es tomar sol. Es regular, no lo van a encontrar en la lista. Le agregan la D nada más. So we bought. ¿Qué pasó? No escribí nada. We bought some ice cream. We stayed. Y we didn't want. Bien. We didn't want to leave. Bien. Una vez que lo completaron, lo leen, ¿ok? We had a great day at the beach yesterday. Some people swam in the sea and others played, acá no puse una D, played football on the beach. I went surfing for the first time. I had, acá no dejaron para completar, had a great time, but I fell into the water a lot.
My sister made sandcastles, and my parents sunbathed. Sand, arena, castles, castillos. Sand castles, and my parents sunbathed. It was hot, so we bought some ice cream. We stayed there until early evening. We didn't want to leave. ¿Ok? Bien, esto es lo que van a hacer. Ahora sí, vamos al reading. Vamos al reading, ¿ok? Read the text, then write true or false. Correct the false sentences. Vamos a leer sobre Alexandra Burke, ¿ok? Voy a leer todo. Alexandra Burke was born in London in 1988, and she started singing when she was only 5. She first appeared on stage in Bahrain at the age of 9. She sang with her mother, who was also a professional singer. Alexandra enjoyed singing on stage, and she wanted to become a singer. She left school when she was 16 and started a professional career in music. She worked very hard, and she also performed in some big concerts to raise money for charity. She first entered the TV talent competition, The X Factor, in 2005. She didn't win because the judges thought that she was too young to be a successful pop star. But they said that she was a great singer. So Alexandra entered the competition again in 2008. This time she won. Her first song, Hallelujah, was #1 in Britain for 3 weeks, and more than 1 million people bought it. Once again, the X Factor had found a star, and like Will Young and Leona Lewis, who were also winners of this competition, Alexandra Burke became famous. Bien. Yo a esta altura les diría que deberían haber entendido casi todo, salvo algunas palabritas que no paré, pero yo le voy a decir stage, escenario. Esta es una historia real. No sabía que se llamaba Alexandra Burke, la persona que canta la famosa canción y bellísima Hallelujah. A ver qué otra palabra. On stage, she worked. Perform in some big perform es actuar en muchos conciertos, ¿sí? To raise money, raise es juntar dinero para la caridad. Bueno, en el 2005, ¿saben cuál es el programa The X Factor? Si alguna vez lo han visto. Es algo similar a America's Got Talent, pero también es muy, muy famoso. Y a ver, they said she was so enter, to enter a competition, obviamente se dan cuenta que es entrar en una competencia, ¿sí? Todo lo demás se entiende, ¿ok? Bien, entonces, van a tener que decir si, correct, the false ones. De acá debajo tienen oraciones y van a tener que decir si estas oraciones son verdaderas o falsas. Si es verdadera, van a escribir T for true or F for false and correct the false sentences. Alexandra Burke was born in London, okay? It's true. She first sang on stage when she was 5. She started singing when she was only 5. She first appeared, no, at the age of 9, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Aquí van a poner la T y en esta, and this is false, tienen que escribir la verdadera. She sang, she first. Vamos a poner todo lo correcto. She first sang on stage, en un escenario, when she was 9, ¿ok? Y así las van corrigiendo.
Okay, now we are going to do a listening, okay? Remember, try to pay attention to the information you need, ¿sí? Traten de prestar atención a la información específica que se le pide. Por eso, antes de hacer un listening, vean las actividades, en qué cosas ustedes van a tener que poner atención, ¿sí? Bien, dice, listen to Matt and Anna talking about their first schools, ¿sí? Sobre las primeras escuelas a donde fueron Matt y Anna. Se van a estar hablando de escuelas. Dice, what are Matt and Anna mainly talking about? ¿Sí? Principalmente sobre qué están hablando. Typical days at their first schools, días típicos en sus primeras escuelas. Their first days at school, sus primeros días, el primer día de la escuela de cada uno de ellos, ¿sí? What they like about their first schools, lo que le gustó sobre sus primeras escuelas, y their first school teachers, ¿sí? Y sobre las maestras o profesoras de su primera escuela. Lo otro que tienen que prestar atención es what does Anna say about her first school? ¿Qué dice ella? It was in a big city. There were about 80 children at the school. There was only one school in her town, or there were 800 children in her school year. 3. The story that Anna's teacher read was... Van a tener que prestar atención. Entonces ustedes acá ya se dan cuenta que ella va a estar diciendo que la profe le leyó algo, ¿sí? ¿Cómo fue la historia? Scary, de miedo, boring, aburrida, funny, divertida, sad, triste. Después van a escuchar a Matt. How did Matt feel when he started school? How did he feel? ¿Cómo se sintió? Upset, lonely, muy solo, lucky, afortunado, excited, divertido, upset, es defraudado, como que no le gustó, ¿sí? What does Matt say about his first school? ¿Qué dijo él? It was small, there were 100 children in his school year, students couldn't eat sweets at school, or it was in a town. ¿Ok? Bien. Ustedes lo que pueden hacer es ir haciendo stop, ¿sí? Y después escucharlo todo completo. Do you remember your first day at school, Anna? Yes, I do. I grew up in Leeds, which is a very big city. There were about 800 children in the school I went to. Again. A ver. Remember your first day at school, Anna? Espera, Do you remember your first day at school? Quiero ponerlo bien ahí. Listo. Do you remember your first day at school, Anna? Do you remember your first day at school, Anna? So, van a estar hablando sobre... ¿Qué pasó? Ahí está. Their first day at school, ¿ok? La primera ya la tenemos. Vamos a ver qué es lo que dice sobre la escuela. Yes, I do. I grew up in Leeds. I grew up. Yo les enseñé el verbo grow, como crecer o cultivar. Bien, grow up, crecí. I grew up in Leeds, a very big city. Leeds es una localidad de Inglaterra. Yes. I grew up in Leeds, which is a very big city. There were about 800 children in the school I went to, so you can imagine that the first day was very scary. Yeah. Bien. Dice, I grew up in Leeds, which is a very big city. So, a ver, si dice, what does Anna say about her first school? No dice que, acá no dice que la escuela es grande, sino que it was in a big city, ¿ok? Pero, yo acá, ¿se pueden marcar las dos? ¿Me permite? Ok.
Vamos a ver, porque también esta información la da, ¿sí? Entonces, esta es la única, yo ya hice el listening antes, era en la que yo tenía, porque las dos informaciones son correctas, presten atención. Vamos a ver si acepta las dos después. Went to. So you can imagine that the first day was very 800, which is a very big city. There were about 800 children in the school. There were about 800 children. ¿El número es correcto? Había más o menos 800 niños. Y también dice que la escuela, the school, was in a big city, Leeds. Vamos a ver qué pasa acá. I went to. So you can imagine that the first day was very scary. Bien. Be careful. Ustedes acaban de escuchar scary, ¿ok? Scary. La palabra scary. ¿Pero qué cosa le provocó miedo a ella? ¿La historia que le contó la maestra o que había 800 alumnos en la escuela? Again. Children in the school I went to, very big city. There were about 800 children in the school I went to. So you can imagine that the first day was very scary. The first day was scary. O sea que tengan cuidado con esto, ¿eh? Está hablando del primer día, no de lo que leyó la teacher. Yes, I can understand that. What did you do on your first day? Well, What did you do on your first day? What did you do? I don't remember everything, but I remember the teacher read us a very funny story. On your first day? Well, I don't remember everything, but I remember the teacher read us a very funny story. Again. First day. Well, I don't remember everything. I don't remember everything, okay? I don't. No recuerdo todo. But I remember the teacher read us a very funny story. I remember the teacher read us a very funny story. I enjoyed that. And I remember feeling very happy when it was time to go home. How about you? Well, I went to a very small school in a village. I think... Okay. What does Matt say? I went to a very small school in a village. Village no es la villa, porque se escribe así, no es la villa que pensamos nosotros, sino que es una localidad pequeña, ¿sí? Bien, a ver qué teníamos que recordar. What does Matt say about his first school? It was small. Cuidado, no dice que la escuela era pequeña. The village was small, ¿ok? Bien, vamos a ver. There were only about 100 children in the whole school. I remember some children were quite upset on the first day, but I wasn't. I thought it was all really exciting. And at the end of the day... Okay, again. In a village. When it was time to go home. How about you? Well, I went to a very small school in a village. I think there were only about 100 children in the whole school. I remember some children were quite upset on the first day, but I wasn't. I thought it was all really exciting. And at the end of the day, the teacher... Ok. Acá, en realidad, también habría dos posibles respuestas, ¿sí? Vamos a ver. Time to go home. How about you? Well, I went to a very small school in a village. I think there were only about 100 children in the whole school. I remember some children were quite upset on the first day, but I wasn't. I thought it was all really exciting. Bien, ¿qué dice? He was excited. Nombra la palabra upset.
Who were upset? Who? ¿Quiénes? A ver. What about you? Well, I went to a very small school in a village. I think there were only about 100 children in the whole school. I remember some children were quite upset on the first day, but I wasn't. Okay. Some of the children were upset, but I was excited. I thought it was all really exciting. And at the end of the day, the teacher gave me a sweet. Do you remember? What did the teacher do at the end of the day? She gave him sweets. She gave him sweets. ¿Ok? Bien. ¿Cuál es la diferencia cuando dice there were 100 children in his school year? Él dice there were 100 children in the whole school, en toda la escuela. Si yo digo in his school year, es en su año escolar. Supongamos que él esté, bueno, ellos tienen el séptimo, el octavo, el noveno, ¿ok? Que todos, como si fueran acá los chicos que cursan el primer año, ¿sí? No es que había 100 en los distintos primer años, sino en toda la escuela. Y después voy a prestar atención nuevamente a ver si había 800 acá en lo que era su año escolar o en toda la escuela, ¿ok? Bien, acá vamos a dejar que the school was small, pero voy a volver nuevamente a esta. Remember your first day at school, Anna? Yes, I do. I grew up in Leeds, which is a very big city. There were about 800 children in the school I went to, so you can imagine that the first day was very scary. Yes, Esta la vamos a sacar porque dice there were 800 children at school, ¿ok? No in her school year, ¿ok? Bien, at the school. Era como si fuera esta la construcción, ¿sí? 800 chicos en total en toda la escuela, ¿sí? Bien, ahora lo voy a poner completo. Una vez que vos vas entendiendo la información, repito, podés cambiar, podés volver atrás, preguntarte a ver qué es lo que está diciendo, lo volvés a escuchar de manera ya completa para chequear. Y hacelo varias veces y vas a ver que después vas a escuchar más clara toda la información que hablan ellos. Remember your first day at school, Anna? Yes, I do. I grew up in Leeds, which is a very big city. There were about 800 children in the school I went to, so you can imagine that the first day was very scary. Yes, I can understand that. What did you do on your first day? Well, I don't remember everything, but I remember the teacher read us a very funny story. I enjoyed that. And I remember feeling very happy when it was time to go home. How about you? Well, I went to a very small school in a village. I think there were only about 100 children in the whole school. I remember some children were quite upset on the first day, but I wasn't. I thought it was all really exciting. And at the end of the day, the teacher gave me a sweet. Ok. Bien, espero que lo hayan podido entender, pero esto ustedes lo van a tener a mano. Vamos a chequear. Recuerden que pueden chequear las respuestas. ¿Ok? ¿Ven? Están todas correctas. Cuidado que en los listening, como yo había puesto acá, quizás ustedes se apresuran, escuchan que dicen there were about 800 children, pero una cosa es que diga, estas dos cosas son distintas, ¿ven? 80 children at the school, en toda la escuela significa at the school, en toda la escuela. In her school year, en su año escolar. O sea, como si nosotros dijéramos que hay 800 chicos en el segundo año de esta escuela, ¿no? Hay escuelas que tienen muchas divisiones. Pero se refería acá que había en toda la escuela 800, ¿sí? Lo mismo pasa acá también, que nombraba algo similar. Nada más que acá decía there were 100 children
in the whole school, whole, toda la escuela completa, ¿ok? Bien, espero que lo hayan entendido y lo puedan hacer nuevamente ustedes solos en su casa. Ok, students, this is all for today. Esto es todo por hoy. La próxima clase ya veremos si voy a hacer un mix de tiempos verbales o comienzo con el pasado continuo, ¿sí? Ya voy a ver qué es lo que estoy haciendo, pero como siempre les digo, no dejes de estudiar y de practicar muchísimo. Se puede aprender inglés de esta manera, pero si me seguís los consejos y haces las prácticas. See you next class. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me.